Nakakaloka yun! Sure ka na ba dyan? Parang di naman yung tinuturo sa school. Ayan, sa mga kaibigan, maglalaro tayo ng isang game na walang nakakaalam nito. Talagang dito lang yan sa Poz Rewind. Ladies and gentlemen, maglalaro po tayo ng charade! Oh! Ano yun? So, meron tayong fishball. So, merong word dito, i-act out ko. Well, ako lang din naman nakaisip nito. Tapos huhulaan nyo kung ano yung word. Okay. Sige. So, tignan natin. Silipin ko muna. The word is... 2 days tayo maghuhula. 3 days, 2 nights. We have 3 days, 2 nights, ladies and gentlemen. Tao ba to? Kinakain? Ay, hindi yan. Hindi ganun yun. Hindi yun. So, timer. Sige. Okay, Start. Now! Pangit? Ay, pretty! Ano yan? Beauty queen? Beauty Drive? queen? Nagda-drive? Nagsusula. Oh, writer. So, ano to? Ano yan? Kinikilig? Ay! Principal. Ano yun? Principal. Para? Ano? Galit. Ano yan? Nagdo-notary. Ang dami sinusulat. Hindi. Nagdo-notary. Nagdo-notary. Nota? Nota? Sinlaki mo yung Ano? nota. Notary. Tao. Notary, Mupokpok. tao. Karpentero? Ano? Ayan, pre. Nagsusulat. Time's up. Time's up. Ano Malapit yan? ka sa notary. Oo nga, Malapit notary. sa notary na tao. Public. Yeah. Notary public. Notary public. Oo. Saka na Sino siya? ba yung mga nagna-notary? Lawyer. Bamalay ko. Yes, answer is lawyer. Di ba ano paano i-act out? Paano mag-act out ng lawyer? Martilyo, diba? Martilyo. Justice, gano'n. Oo. Kaya tinawag mo karpintero. Nung ginawa ko yung gano'n. Ang macho mo kasi, hindi pang lawyer. Ayan mga misis, ang saya-saya. And with this, ang galing-galing niya ang Marta, di ba? Kita niyo yun? Grabe, pang Star Magic yun ha. Star Circle Quest. I love it. Parang medyo alam ko na yung topic natin ngayon ha. Yes. May connect ba yun sa pinahula mo? Definitely. So, syempre, based sa game natin, we are going to talk about law and order. Sarot. Ay, We're taray. going to talk Taray na about long order. laws and order. Yes, order in the court. Ayan. Order in the court, isang chicken wings. Nakaka-curious naman yung laws, di ba, regarding HIV, lalo na sa tulad ko na hindi naman ganun ka-knowledgeable. Wala ko alam dyan. But anyway, actually, mga sis, Ewan ko today, ba? it's going to be a very informative day sa segment natin ito because pag-uusapan po natin ang patungkol sa legalidad at saka mga services ng mga PLHIV sa workplace concerns and also proper disclosure of status in their workplaces, legal settings, and other different government support programs. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. And so for today's episode, we have Attorney Kristine Mendoza. She is a policy consultant working for the rights of people who use drugs, LGBTQIA+, and PLHIVs. And she's also a founding member of Street Law PH. And on Thursdays, she holds legal consultations with PLHIVs together with Achieve. So ladies and gentlemen, please welcome Attorney Kristine! Hello! Hello, attorney. Welcome, attorney. Thank you for having me. Welcome to the show. Oo nga, 10% agad sa audience impact ulit. Ayan, attorney, kamusta ka naman dyan? Okay lang. Hindi ako masyado nakapag-prepare sa makeup and all that. Hindi rin kami nag-prepare. Oo nga, Wala akong parang wig. judge mo Sana naman like kami. that. Sino bang naka-wig? Oo. It's a tie tayo, don't worry, attorney. Hindi na-receive yung ganun. So attorney, it's really great to have you here. So syempre, we are very, very curious, diba? Since you are from sa law perspective ng ating community, no? Meron po bang mga batas na nagpaprotekta sa mga PLHIV and ano-ano yung mga ito? Seryoso tayo. Agad-agad. Doon muna tayo sa joke. Kasi natin sa joke. Baka may joke ka ba para sa PLHIV? Inak-nak.
Hindi. Pero yes, of course, meron tayong RA 11166. It's a relatively new law, passed in 2018. Ito yung main law specific for PLHIVs. So yun. Also, we can count on other laws like Data Privacy Act, pwede rin yun. And all other laws na pwede magprotekta on privacy and confidentiality and anti-discrimination. So yun. Pero primarily, RA 11166. That's So the HIV AIDS Policy Act of 2018. So what is it about? There was a law before, 8504. It was, nalala nyo sino yung HIV positive na babae? Para Salazar? Dozura. Tao ba to? Siya rin sila to. Oo, tao siya. Oh. Sarah Jane. Sarah Jane Salazar. Jelly di ba lang yung movie, diba? Yes. So, there was a law, 1998, 8504. It was passed to control the epidemic. At that time kasi hindi pa siya LGBTIQA, hindi pa ganun yung landscape hindi pa yung demographic nung infection. Pero naiwan kasi dun sa response yung mga marginalized. LGBTIQA kasi nga nadidiscriminate tayo all the time. Mga sex workers, people who use drugs kasi criminalized. Tsaka young key population, yung mga bata kasi wala pa naman silang means to protect themselves kasi nga minors pa sila. So because naiwan yung marginalized communities, tumaas yung incidence dun sa particular population na yon. Kaya kailangan palitan yung batas. So noong 2018, actually 10 years na nilabi, nagkaroon ng bagong batas, RA 11166. At kasama rin yung bagong invention. Kasi noong 1998, hindi pa popular ang ARV noon. So nung nagkaroon ng ARV, sakto, may bagong batas, it was provided that the state should provide free ARVs to all PLHIVs. So yun yung major. Number 1, free medication. Number 2, discrimination. Nagtagtad yung RA 11166 on human rights, on the right to health. So, even if wala pa tayong SOGI policy sa Pilipinas or anti-discrimination based on sexual orientation, gender identity, expression, meron tayo against discriminating PLHIVs. So, bawal ka ma-discriminate sa workplace, bawal ka ma-discriminate sa schools, bawal ka ma-discriminate pag nagta-travel ka, sa hotels, accommodation, sa insurance, lahat ng settings, bawal kang ma-discriminate. Not only because you're PLHIV or you're tested positive, pero pati yung perception that you are PLHIV or suspected PLHIV, bawal din mag-discriminate. So, na-extend yung protection ng batas doon sa LGBTIQA, doon sa mga people who use drugs, sex workers. So, yun. Yun primarily, yung RA 11166. Also, insurance, attorney. Kasi di ba, like for my insurance, I'm sure, ang sabi, hindi covered ang HIV because it's a lifestyle choice for contracting the disease. There are some mga ganun, di ba? Actually, medyo gray area pa rin. siya. Medyo gray area pa rin siya. Ay, I think to di ba some nag-ano ka din sa insurance companies. Oo, siguro this is a good opportunity na mas mapalawak pa natin pag-uusap natin tungkol dito sa life insurance, HMO, and etc. and the likes. Ano po bang ano natin yan? If you look at the law, hindi na siya dapat gray area. Okay. Kasi nung pinapasa yung batas, ang lakas ng pushback ng mga insurance companies, lalo ng mga HMO. Yes. Kasi nga, di ba, required sila. Tapos, ang hirap, di ba? Kasi tinataasan nila yung premium pag PLHIV ka. So, yun yung naging major debates. Should we allow insurance companies and HMOs to exclude, deny PLHIVs of insurance coverage? Siyempre, the answer is no. So you're not allowed to discriminate based on your HIV status. The gray area na lang is magkano yung premium. Yeah. Kasi right now, of course, bawal kayo mag-deny ng application. Correct. Pero, how much is the premium? So yun, mas namalawak na I think, no? Nag-evolve na rin ang mga private company. Tama po ba, attorney? Yep, actually, debate din again yan kasi ang daming requirements. Pero ang sinasabi lang natin, like what you said, hindi siya magiging discrimination if you
peg it to the same medical condition such as diabetes or hypertension, yung mga may maintenance. Kasi parang ganun din naman eh. Mas okay nga sila to cover PLHIVs kasi yung ARV, libre. Provided by the state, di ba? Wala na sila gastos na dyan. Yung OI nga, pagka indigent ka, libre na rin yun. According to the law. So, minimal yung gastos. Although, debate kung okay ba na nire-require sila na ARV. Oo, disclosure din kasi problema din yan. Hindi ka kasi pwede mag-misrepresent, di ba, sa insurance company. Kailangan yung buong medical history alam nila para makalculate nila yung risk. Also, yon again, yung premium kung magkano. So, wala pa kasing standard. Yun yung pinaglalaban namin. Sana may standardized way of computing. Especially sa, kasi, in the eyes of the law, parang what really PLHIV needs na tulong sa gobyerno or from the law is access to healthcare and how to make the maintenance and how do they get access sa mga HIV na ganyan. So, we can talk about discrimination pero parang feeling ko kasi importante yung muna talaga yung what does the law do to help PLHIV get more access to the healthcare that we need. Agree. So, attorney, ano naman yung mga protections ng mga PLHIV na kapag dinisclose yung status nila ng mga ibang tao? Parang half ata ng cases ko, disclosure. From dinisclose ng ex, pinost sa Facebook, mga revenge porn types, to dinisclose sa workplace setting. Actually, parang feeling nila voluntary, pero yung totoo. Kasi siya parang conditional siya, requirement siya for employment, for application, for medical pre-employment medical examination, PEME. Requirement siya doon. So, nagiging involuntary. So, yun yung parang usual cases. Bawal sa RE 1166, of course, ang unauthorized disclosure. Always, laging may written consent. Pwede bang verbal? Pwede bang oral? Pwede bang okay lang, gano'n. Hindi. Nire-require natin written para there's evidence na nagbigay ka talaga ng consent. Also, sa Data Privacy Act, meron din yan na form eh. May waiver, parang gano'n. So, hindi siya because kailangan natin ito pag-usapan. Kinakahiya mo, or in-stigmatize mo yung sarili mo because you're PLHIV or you tested positive. But because this is empowerment. May agency ka to disclose personal information, sensitive personal information yan. Hindi siya something na kung relationship status lang ba or zodiac sign lang ba, madi-discriminate ka because of that health status. Importante siya. Even sa Data Privacy Act, ang tawag sa kanya ay sensitive personal information. So, bawal mag-disclose kahit sino. Also, yung mga medical professional na nag-handle sa'yo. Also, yung media, lalo na yung paggamit ng social media, mass media, lahat yun. Bawal yun sa RA 1166. Yung exception lang pag may court order na, syempre. Pero wala pa naman nangyayari na doon. Yung kung ano yung hinahanap doon sa work, yun lang yung categories na dapat nandoon at tinitingnan. Pero kung tinanggal ka among all other applicants, kasi nga ikaw yung PLHIV, kasi mas mapapagastos sila sa HMO, kasi mag-leave ka ng maraming beses, kasi may hospital, kasi may OI. Discrimination. So, kaya yung disclosure, lagi siyang nakatali sa discrimination. Kasi alam mo na pag pinorse ka to disclose, more or less, madi-discriminate ka along the way. Yung for example, ano kaya mga repercussions naman on the side of those people or organization or companies na diniscriminate or dinisclose yung status ng isang PLHIV? Anong consequences naman? 5 years, I think, ang maximum penalty. And got to 500,000 yung penalty for one singular incident, di ba? Yes. So, pero ang pinaka kumbaga penalty for companies, especially, is to lose their accreditation, to lose their business permits, maka-cancel yan, mare-revoke, diba? Pag nareklamo sila. Yun actually, dun sila takot eh. Kasi kung nasusumbong sila, lalo na kung
mga LGU yan, Yeah. na mahigpit. Pwede ka nilang, yung renewal mo ng business permit, isuspend nila, di ba? Until and unless you comply with HIV 101, dun sa mga managerial and all the stuff. Alright, so phone-in question. The question is, are there any support programs created by the government for PLHIV and how can they avail them? What are these government support programs and how do they help the PLHIV? Phone in talaga. Phone-in, tumawag siya. Tumawag siya. International, galing ng Dubai yung tumawag. Sabi, parang more important yung how do they avail it? Actually, so there are social hygiene clinics, meron din mga treatment hubs, merong mga hack sa mga hospitals, and then they form a service delivery network. Mas alam natin to sa LGU level eh. Ako, familiar ako sa QC. So may service delivery network, no wrong door policy. So kung kanino ka mag-approach at kung sino man yung unang contact mo, pwede kang i-refer to all the services that you need. You need ARVs, you need counseling, do you need expenses para sa mga travel, usually ganun. Pagka magpapalab ka, kailangan mo ng pampa-x-ray, yung mga ganun, for OIs, lahat yon provided for. So, kailangan lang alam natin yung mga service delivery network sa ating mga LGU. And also, yung mga CSOs like SHIP, HASH, ACHIEVE, TLF, Red Whistle, ano pa? Sino pa? Love Yourself, oo. So, sila very active. Online din. So, marami silang mga access points. Kaya, okay din na sila yung unang contact and then they can refer you to government programs na in place. Ang maganda doon, they know how to handle PLHIVs and cases involving PLHIVs. Ang tanong ko kay Howwwl, bakit wala pang umili? Ayun nga, mahina ka pala eh. Bakit? Doon ako. Palalim na palalim ang tirahan.